প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। শুরু করতেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটো লাইন দিয়ে। দেখা হয়নি চক্ষু মিলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিশির উপর একটি শিশির বিন্দু। জি প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের চারপাশে অনেক কিছু সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক উপাদান প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই উপাদানগুলো আসলেই কি। যেমনটি আমরা মাঠে ঘাটে এরকম অনেক সুন্দর ছোট্ট উদ্ভিদগুলো দেখে থাকি। তোমরা অনেকেই হয়তো বা জানো না আসলে এই ছোট্ট উদ্ভিদগুলো আসলে কি। আরেকটি চিত্র দেখা যাক। এরকম পাথরের গায়ে এই ছোট্ট উদ্ভিদগুলো দেখিতে পাওয়া যায়। আসলে উদ্ভিদগুলো কি? জাকির স্যার এবং কার্টুনটিও ভাবতেছে আসলে উদ্ভিদগুলো কি। হ্যাঁ, আসলে উদ্ভিদগুলো হচ্ছে মস প্লান্ট, যাকে আমরা মস উদ্ভিদ বলে থাকি, যেটা ব্রায়োফাইটা গ্রুপের। আজকে আমাদের লেসন হচ্ছে চ্যাপ্টার 6 ব্রায়োফাইটা অ্যান্ড টেরিডোফাইটা। আমরা আজকে ব্রায়োফাইটা সম্পর্কে জানব। সঙ্গে আছি আমি তোমাদের জাকির স্যার, লেকচারার, দ্য মিলেনিয়াম স্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট। দেখা যাক আজকের লার্নিং আউটকাম কি। আজকে আমরা জানব ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ব্রায়োফাইটা, দেন in details about a genus, this is called Riccia. প্রথমেই কয়েকটি টার্ম সম্পর্কে আমরা অবগত হই। প্রথমটা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামাস। হোয়াট ইজ ক্রিপ্টোগ্যামাস? দ্য ক্রিপ্টোগ্যামাস ইজ নন ফ্লাওয়ারিং প্লান্ট, মানে যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় না তাকেই বলা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামাস। এবার জানা যাক থ্যালোফাইটস। What is thallophytes? The plant belongs to Thallophyta group is called thallophytes. What is Thallophyta group? Or what is thalloid body, or what is thalloid plant or thallophytes? So the plant, the body which are not divided into root, stem and leaf. Again, যেসব উদ্ভিদকে আমরা মূল, কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করতে পারবো না তাদের বলা হচ্ছে থ্যালোফাইটস, এবং এই বডিগুলোকে বলা হয় থ্যালয়েড বডি এবং গ্রুপটিকে বলা হয় থ্যালোফাইট। আজকে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় ব্রায়োফাইটা গ্রুপটি, এই ব্রায়োফাইটা গ্রুপটি থ্যালোফাইটা বর্গের অন্তর্ভুক্ত বা থ্যালোফাইটা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। চলে আসি ব্রায়োফাইটা। Greek word bryons means moss, phyton means plant, so you can say moss plant, moss উদ্ভিদ। এবার চলে আসি what is bryophyta? The plant which is thalloid. What is thalloid? Thalloid means the body cannot separate into root, stem and leaf. Then avascular. Greek word a means absent, so you can say ভাস্কুলার টিস্যু অ্যাবসেন্স। এখানে ভাস্কুলার টিস্যু নেই, আমরা জানি ভাস্কুলার টিস্যু জাইলেম এবং ফ্লোয়েম। দেন গ্যামেটোফাইটিক অর এন, উই ক্যান সে অলসো হ্যাপ্লয়েড। তাই আমরা বলতে পারি গ্যামেটোফাইটিক অর হ্যাপ্লয়েড কন্টেইন রাইজয়েড, দেয়ার ইজ নো রুট, বাট ইন অ্যাবসেন্স অফ রুট the root-like structure rhizoid is present, so contain rhizoid, and the sex organ is multicellular, so numerous cells present in sex organ, and there is no sterile cell covering surrounded of sex organ. What is a sterile cell? The cell doesn't divide, or the cell is not divided, is called a sterile cell. This is called bryophyta. এবার চলে আসি ব্রায়োফাইটাকে অ্যামফিবিয়ান প্লান্ট বলা হয় কেন? অ্যামফিবিয়ান প্লান্ট বা উভচর উদ্ভিদ কেন বলা হয়? চলে আসি। The plant or the bryophyte is terrestrial, or আমরা বলতে পারি এটা স্থলজ উদ্ভিদ, কিন্তু ডিউরিং দ্য সেক্সুয়াল প্রোডাকশন, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের সময় it needs water to complete life cycle. That is why this is called amphibian plant.
তাহলে আমরা বলতে পারি এটা স্থলজ উদ্ভিদ, কিন্তু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের সময় এর পানির প্রয়োজন হয়, এজন্য আমরা এটাকে বলতে পারি amphibian plant. Bryophyta division divided into 3 classes. First one is Hepatici, Anthoceroti and Masai. Now, characteristic of Bryophyta. The Bryophyta is gametophytic plant, or main body is gametophytic. The body is thalloid, or we can say the body doesn't divide it into root, stem and leaf. But in few or in higher bryophyte, the body divided into stem and leaves. I repeat, few bryophyte, that is higher bryophyte, the body divided into stem and leaf, but root never be seen. In absence of root, here is multicellular scale and unicellular rhizoid are present. They are avascular, there is no vascular tissue. Multicellular sex organ, the sex organ consists of numerous types of cell, that is why this is called multicellular sex organ, and the cells cannot divide, that is why this is sterile cell covering. And the male reproductive organ is called antheridium, and female reproductive organ is called archegonium. And the sexual types or sexual reproduction types is oogamous. What is oogamous? Oogamous is a developed sexual reproduction where motile male gamete unite with large and non-motile female gamete. তাহলে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি oogamous একটা ডেভেলপড সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যেখানে মেল গ্যামেটটি সচল থাকে, মানে মেল গ্যামেটটি চলবে এবং ফিমেল গ্যামেটটি অচল, তার মানে চুপটি করে থাকবে, তাদের মধ্যে মিলনকেই বলা হচ্ছে oogamous টাইপ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। এদের স্পার্ম হচ্ছে বাইফ্লাজেলেটেড স্পার্ম। Multicellular embryo, after sexual reproduction the embryo is formed and which is multicellular. And sporophyte depend on gametophytic, the main body we know belongs to Bryophyta group, main body is gametophyte, and sporophyte also present, and sporophyte depend on gametophyte body, and spore is homosporous. What is homosporous? Homo means same, spore is same size and shape, this is homosporous. Now in details about a genus, the genus is called Riccia. Riccia, commonly called liverwort. What is liverwort? The plant belongs to Hepatici class. Again, the member belongs to Hepatici class is called liverwort. 200 species belongs to Riccia genus and in the world, and 45 species in Bangladesh. Now classification of Riccia division, this is Bryophyta, class is Hepatici, order Marsantialis, family Ricciaceae and genus Riccia. Habitat, বাসস্থান চলে আসে, only Riccia fluitans is a aquatic. I repeat, only Riccia fluitans is a aquatic species and all are terrestrial species belongs to Riccia genus. Now the external structure, the body is gametophytic or haploid, and thalloid bodies that doesn't cover or doesn't separate into root, stem and leaf, and color is green. Bifacial means the surface is irregular, and dichotomous branch means the topper portion of is thallus or thalloid body, this is a dichotomous branch. And the arrangement of Riccia thallus like as
like a petal of rose. This arrangement is called rosette. And in each branch আমরা প্রতিটা ব্রাঞ্চের উপরে একটা খাস দেখতেছি, the group or nose is called apical nose, and this is called midrib. So you can say midrib or mid vein also called, present through the thallus at middle region or mid region. Now at the ventral side, in absence of root, here is multicellular scale and unicellular rhizoid are present, and rhizoid are two types. One is smooth and another is rough. Rhizoid also called tuberculate rhizoid. So this is the external structure. Now the internal structure. Internally, the Riccia thallus divided into two regions. One is photosynthetic region, another is storage region. What is photosynthetic region? The upper side, this is upper side, this is upper side or dorsal side. The dorsal side region is called photosynthetic region. In that region, the chlorophyll bearing cells arrange one after another create a filament like structure. দেখি আমরা সুতার মতো কিছু স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। এই সুতা বা ফিলামেন্ট গুলোকে আমরা বলবো assimilatory filament, and in between every assimilatory filament the cavity or space is called air cavity, or you can say also air chamber. And air chamber open to outside via a pore. The pore is called air pore. And the topper cell of every assimilatory filament is become large in size than the others, and these cells doesn't contain the chloroplast. So উপরের সেলটি যেটা আমরা দেখতেছি এখানে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্ট নেই। So you can say this is colorless and form incomplete upper epidermis. তাহলে উপরের সেলগুলো যে ডার্মিস তৈরি করতেছে সেটাকে আমরা বলতেছি upper epidermis, and this is incomplete because the pore is present. Now the storage region, the ventral surface region is called storage region. And in this region there is no intercellular space, and the region consists of parenchyma cell. এখানে যে সেলগুলো আছে সেটাকে আমরা parenchyma cell বলবো। এখানে আসলে এই স্টোরেজ রিজিয়নে কেন স্টোরেজ রিজিয়ন নামকরণ করা হলো? ইন স্টোরেজ রিজিয়ন দ্য স্টার্স, যেটাকে আমরা শ্বেতসার বলি, এখানে সাধারণত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বা স্টার জাতীয় খাদ্য জমা থাকে, যেটা তৈরি হয় কোথায়? আমরা একটু আগে বললাম ফটোসিনথেটিক রিজিয়নে। এই ফটোসিনথেটিক রিজিয়নে ক্লোরোপ্লাস্ট বিয়ারিং সেল আছে, যে সেলগুলো ফটোসিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাদ্য তৈরি করে কি জাতীয়? স্টার জাতীয়, যেটা জমা থাকে এই স্টোরেজ রিজিয়নে। এবার চলে আসি আমরা ভেন্ট্রাল সাইডের একবারে লোয়ার পার্টের সেলগুলোর একটা ওয়ান লেয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ভাবে তারা অ্যারেঞ্জ থাকে, এটার নাম বলা হচ্ছে লোয়ার এপিডার্মিস। তাহলে স্টোরেজ রিজিয়নের একবারে লোয়ার সাইডে সেলগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, একটা সিঙ্গেল লেয়ার ফর্ম করে, এই লেয়ারটার নাম লোয়ার এপিডার্মিস। তাহলে বলতে পারি উপরে আপার এপিডার্মিস, নিচে লোয়ার এপিডার্মিস। আবার যদি দেখি ভেন্ট্রাল সাইড অফ লোয়ার এপিডার্মিস, হেয়ার unicellular rhizoid are present. Unicellular rhizoid, which is two types, one is smooth, another is rough, and multicellular scale are present. The function of rhizoid attached to the substratum, মানে যেখানে থাকবে সেখানে আটকে রাখতে সহায়তা করে, also absorb the minerals absorption-এ কাজ করে, and the function of a scale is protect the thallus from dryness, শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এবার চলে আসি রিপ্রোডাকশন অফ রিক্সিয়া।
The reproduction of Riccia generally occur by vegetative and sexual reproduction. First one is vegetative reproduction. The first process is continuous death and decay process. What is continuous death and decay process? Continuous death and decay process the older part of thallus is degenerate. তার মানে older part গুলো নষ্ট হয়ে টপার পার্ট গুলো আলাদা হয়ে সেপারেট হয়ে নিউ থ্যালাস ফর্ম করে. দিস ইজ কন্টিনিউয়াস death and decay process. Another is gyma. By producing gyma, what is gyma? The cap shape structure. This is cap shape structure. The cap shape structure, if you cut the cap shape structure and plant it to the other region, then it will be produce a new thallus. Then another is tuber. Tuber is a round shape. This is round shape structure. By this tuber, the thallus produce a new individual. This is the vegetative reproduction. Now the sexual reproduction. The sexual reproduction, unite of two different gamete. The male sexual organ, is called antheridium, and female reproductive organ is called archegonium. The antheridium is pear-shaped and archegonium is flax-shaped. And the sexual reproduction is oogamous type. What is oogamous? Where the motile male gamete and non-motile female gamete. This is called oogamous type sexual reproduction. And after sexual reproduction, this is amphibian plant, so needs water, because the biflagellated sperm which is produced in antheridium, after producing in antheridium, the biflagellated sperm swim and travel to the female reproductive organ where egg or ovum is produced. And after sexual reproduction, embryo is formed. The embryo is multicellular. So this is the sexual reproduction. So আমরা আজকে ব্রায়োফাইটা এবং রিক্সিয়া একটা জেনার সম্পর্কে ডিটেইলস জানলাম. এই দিনের আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে ডায়াগ্রাম, ড্র দ্য লেভেল ডায়াগ্রাম ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ রিক্সিয়া. তাহলে আমরা রিক্সিয়া এবং ব্রায়োফাইটা সম্পর্কে ডিটেইলস জানলাম. ধন্যবাদ সবাইকে. ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন. আল্লাহ হাফেজ.